very good afternoon to you. It's been a very wet Monday in the city of Ibadan. Welcome to Newsline on Melody 100.7 FM. In the headline, federal government partners traditional rulers to curb the proliferation of small arms. Kogi state government reaffirms support for pensioners' welfare. In entertainment, UNESCO recognizes Shango Festival as World Heritage. In business, Nigeria's factories go local to survive currency turmoil. And on foreign scene, hurricane threatens the U.S. East Coast with life-threatening waves. And on sport, Nigeria dominates Pan-African Youth Scrabble Championships in Kenya. Details shortly. Now, the news in detail. Thank you very much for being there. My name is Pretty Adegoke. Now, the news in detail. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, has formally recognized the Shango Festival as an heritage intangible cultural of humanity. Minister of Arts, Culture, Tourism and the Creative Economy, Alhaji Hannatu Musawa, presented UNESCO's certificate of inscription to the Alaafin of Oyo, Oba Abimbola Owade I. The presentation took place at the grand finale of the 2025 World Shango Festival held over the weekend in Oyo State. Musawa described the achievement as a significant milestone in Nigeria's cultural landscape. Still on entertainment, in a thrilling turn of events at the Big Brother Naija Season 10, House Doris Okore has emerged victorious as the head of house for Week 4. This win comes on the heels of the eviction show where Kanyikomi and Otaga bid farewell to the house. Biggie announced Doris's win, congratulating her and asking her to pick a housemate to share the privileges of the head of house lounge with. Doris chose Denari as a house guest, a decision that has got fans excited about the potential bond between the duo. Away from entertainment now, the National Center for the Control of Small Arms and Light Weapons, Northeast Zone Center, under the Office of the National Security Advisor to the President, has partnered with traditional rulers in the sub-region in order to curb the proliferation of small arms and light weapons in the region. Speaking during a courtesy visit to Shehu Borno, Alhaji Abubakar Ibn Muhammad Garaba Al-Amin El-Kanemi yesterday, Major General Abubakar Adamu retired. The Northeast Zonal Coordinator, Northeast Zonal Center, said the partnership was imperative due to the crucial roles that the traditional rulers played in shaping the society. He emphasized that with the involvement of traditional rulers in the fighting, the proliferation of arms, small arms and light weapons, issues of insecurity will be a thing of the past. The House of Representatives Ad Hoc Committee on the Rehabilitation and Operationalization of the Barrow Inland Port and had chartered the immediate past administration of President Muhammadu Buhari for commissioning the port, which is yet to take off despite the huge investment in the project. This is just as the committee said the commissioning was done on paper by the Buhari-led government in 2019. A former Deputy Speaker, Honorable Idris Wasi, remarked that when the committee, led by its chairman, Mr. Seidu Abdullahi, paid a courtesy visit to the Niger State Governor, Mr. Umaru Bago, at the Government House in Mina, Niger State, the Plateau lawmaker stated that the Commission's visit to the port exposed the sorry state of the project. The Governor of Kogi State, Mr. Ahmed Ododo, has reaffirmed his administration's commitment to the welfare of pensioners, assuring that measures are in place to guarantee the regular disbursement of gratuities and the gradual clearance of outstanding pension liabilities. According to reports, the National Pension Commission said the governor pledged during a courtesy visit to the Director General of PENCOM, Ms. Omobola Oluworare. During the visit, Ododo congratulated Oluworare on her recent appointment, describing her as a proud daughter of Kogi State while pledging his unwavering support at all times. The governor reaffirmed his administration's strong commitment to pensioners' welfare, highlighting ongoing measures to ensure the regular disbursement of monthly gratuity payments and the clearance of outstanding pension liabilities.
You're listening to Newsline on Melody 100.7 FM. The news returns shortly. Please stay with us. Melody FM 100.7. Doing business without advertising is like winking at a girl in the dark. Do not be like a potential bachelor who is busy cutting an eye for a beautiful lady in a very dark room. Give your business the much needed publicity it deserves. Come do business with us by advertising your goods and services on Melody 100.7 FM Ibadan, and let's use our platform to uplift your own. Advertise with us by contacting our marketing department at number 2 MB Makpaderun Street, Bodewa Simi, Bashorun, Ibadan, Oyo State, Nigeria. Telephone 0915 500 107. That is 0915 500 1007. You can also follow us on all our social media platforms at Melody 107 FM. At Melody FM Ibadan, we help make your business to blow. Yaga yaga. Melody FM, your real home of entertainment. Stay tuned. This Melody. Melody 100.7 FM. Melody 100.7 FM. Thank you for being with us. You're still listening to Newsline on Melody 100.7 FM. Now, the rest of the news. On business news, Nigeria's manufacturing sector is turning inwards for survival as the impact on the naira devaluation and foreign exchange scarcity continues to reshape supply chains across the country. This is according to a new report by Financial Times, which highlighted how volatility in the forex market is forcing companies to reduce their dollar reliance and turn into local raw material sourcing. According to the report, firms that previously depended on raw materials import are increasingly embracing local supply chains to ease pressure on foreign exchange. The decision followed the central bank's decision to float the naira, part of President Bola Tinubu's reform agenda aimed at reviving growth and attracting investors, which triggered unprecedented volatility. Manufacturers who contribute about 9% of Nigeria's GDP were left scrambling as the naira tumbled and dollar inflows cried up. And on the foreign scene, Hurricane Erin has strengthened to a Category 4 hurricane as it threatens to bring life-threatening surf and rip currents to the eastern coast of the United States. The rains caused by the storm are already beginning to hit the southeastern Bahamas and the Turk and Caicos Islands, where a tropical storm warning is in effect. While Erin is not expected to make landfall on the islands, it is expected to bring rainfall of up to 6 inches to the Turks and Caicos and the eastern Bahamas. Erin, the first hurricane of the 2025 Atlantic season, explosively deepened and intensified into a Category 5 storm before briefly losing force and now regaining strength. And finally, from the ever-exciting water sports team, Nigeria produced a commanding performance to sweep all the top honors at the Pan-African Youth Scrabble Championships, which concluded yesterday in Kenya. Led by Captain Sofian Olojoku, the Nigerians clinched both the Under-19 and Under-15 individual and team titles, underlining the country's dominance in the sport. According to another Nigerian, Beliana Igbe secured 5th place with 12 wins, finishing just behind Kenya's Adriani Ngache. Nigeria also clinched the Under-15 team crown, finishing ahead of Kenya and Ghana. And without sharing news from the ever-exciting world of sport, we wrap up today's news line on Melody 100.7 FM. But before we go, a look at the major developments in the news. The federal government has partnered traditional rulers to curb the proliferation of small arms.
Kogi State government is reaffirming support for pensioners' welfare. In entertainment, we told you that UNESCO is recognizing Shango Festival as World Heritage. Nigeria's factories go local to survive currency turmoil that's in business. And from the foreign scene, we reported a hurricane is threatening U.S. East Coast with life-threatening waves. And from sports, you heard that Nigeria has dominated Pan-African Youth Scrabble Championship in Kenya. And that's it on our newsline for today, August 18, 2025. Kindly join us on our social media platforms for more news stories and excellent programming. Newsline was compiled and produced by Bola Egofemi. It was edited by Timitokwe Brahma. My name is Pretty Adegoke. Thank you very much for listening. Do stay tuned for the translated version coming up now. Good afternoon. Entertainment. Melody FM 100.7 Ibadan. Melody FM lógbòde o táyé ń gbọ́. Wá sọ̀rùn nìbàdàn láti gbé ń dá kékelúké. Ìròyìn ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Mo kí yín ẹ káàsán àsìkò iṣẹ́ látàárọ̀ àkójọpọ̀ ìròyìn ló ń dé sí etí ìgbọ̀nyìn láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Adéníkẹ́ Adésóyè lóníròyìn ṣáájú ẹgbẹ́ kókó oníròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn orí adé láti dẹ́kun bí àwọn ohun ìjà kéékèèké ṣe di tọrọ fún kalẹ̀ káàkiri ilẹ̀ yìí. Ìjọba ìpínlẹ̀ Kogi fìdí àtìlẹ́yìn rẹ̀ múlẹ̀ fún ìgbáyégbádùn àwọn òṣìṣẹ́fẹ̀yìntì. Nínú ìròyìn amúlùdùn, àjọ UNESCO fòǹtẹ̀-jan ọdún Ṣàngó gẹ́gẹ́ bí ọdún àgbáyé. Lábala okòwò, àwọn iléeṣẹ́ nílẹ̀ Nàìjíríà ti bẹ̀rẹ̀ sí ní wá àwọn ohun èlò lábẹ́lé lójúnà àti kẹsẹ̀ járe. Nílẹ̀ òkèrè, ìjì ńlá ń jà létídò ẹkùn ìlà oòrùn ilẹ̀ Amẹ́ríkà, èyí tí ó sì ń dúnkokò mọ́ ẹ̀mí. Lábala eré ìdárayá, àwọn ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà ló jáwé olúborí nínú ìdíje Scrabble ti àwọn ọ̀dọ́ tilẹ̀ Áfíríkà tó wáyé ní ilẹ̀ Kenya. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Nínú ìròyìn amúlùdùn, àjọ àgbáyé tó ń rí sí ètò ẹ̀kọ́, ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì àti àṣà UNESCO ti fòǹtẹ̀-jan ọdún Ṣàngó gẹ́gẹ́ bí ọdún àgbáyé. Mínísítà fọ́rọ̀ àṣà àti ìgbafẹ́ Alhaja Aminatu Musawa tẹ́ pẹpẹ ìwé ẹ̀rí tí àjọ UNESCO fi léde síwájú Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ Ọba Abímbọ́lá Owóadékìní. Èyí wáyé níbi àṣekágbá ayẹyẹ ọdún Ṣàngó lágbàáyé ti ọdún 2025 tí ó wáyé lópin ọ̀sẹ̀ yìí ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Alhaja Musawa ṣàpèjúwe àṣeyọrí ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí èyí tí ó ṣe gbòógì nínú ìtànkálẹ̀ àṣà orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Nínú ìròyìn amúlùdùn náà la ṣì wà. Nǹkan yíbìrí ní ilé bíbí Naija níbi Doris Okore ṣe di adarí ilé fún ọ̀sẹ̀ kẹrin. Èyí wáyé lẹ́yìn tí wọ́n yọ Kàyíkúnmi àti Ọ̀tẹ́gà bí ẹni yọ jìgá kúrò nínú ètò náà. Bí kíkéde ìjáwé olúborí Doris tí ó sì kíkú oríire níbi ó tún ṣe sọ fún láti yan ẹnìkan tí yóò lo àyè ìgbafẹ́ tó wà fún olórí ilé pẹ̀lú rẹ̀. Doris yan Denare
tí ọ̀pọ̀ àwọn olólùfẹ́ wọn sì fi ìdùnnú wọn hàn lórí àjọṣepọ̀ tó wà láàrin àwọn méjèèjì. kúrò níbi ìròyìn amúlùdùn, àjọ tó mójútó àwọn ohun ìjà kéékèèké lórílẹ̀‐èdè yìí NCCSALW ẹ̀ka ti ẹkùn ìlà oòrùn àríwá lábẹ́ ìdarí ọ́fíìsì olùdámọ̀ràn pàtàkì fún ààrẹ lórí ètò ààbò àpapọ̀ ti ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn orí adé lẹ́kùn ọ̀hún láti fòpin sí àwọn ohun ìjà kéékèèké èyí tí ó di tọrọ fún kalẹ̀. nígbà tí ó ń sọ̀rọ̀ láàkó àbẹ̀wò ẹ̀ńlẹ́ńbẹ̀hún sí sheu ti Borno Alhaji Abubakar Ibn Umar Garba Alhamin El-Kanemi lánàá, ọ̀gágun fẹ̀yìntì Abubakar Adamu tó jẹ́ alákòóso àjọ ọ̀hún lẹ́kùn ìlà oòrùn àríwá sọ pé àjọṣepọ̀ náà ṣe pàtàkì látàrí ipa táwọn orí adé ń kó nínú ààtò àwùjọ. ó tẹnumọ́ pé pẹ̀lú ìdásí àwọn orí adé yìí nínú ìgbésẹ̀ náà, ọ̀rọ̀ àìmọ̀yán ètò ààbò yóò dohun ìgbàgbé láìpẹ́ láì jìnnà. nínú ìròyìn míì, ìgbìmọ̀ tẹ́kótó ilé aṣojúṣòfin lórí àtúnṣe àti ìṣọwọ́ṣiṣẹ́ ibùdó ìkẹ́rùbàrò ti gbójú agan sí ìṣèjọba ààrẹ àná lórílẹ̀‐èdè yìí eléyìí tí olóògbé Muhammadu Buhari darí rẹ̀ fún bí ó ṣe fi èbúté ìkẹ́rù ọ̀hún lọ́lẹ̀ èyí tí kò ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ títí di àkókò yìí bó tilẹ̀ jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó ni ó ti di níná lé lórí. èyí wáyé níbi ìgbìmọ̀ ọ̀hún ṣe sọ pé ìfilọ́lẹ̀ náà ní ìṣèjọba Buhari ṣe nínú ìwé lásán. ìgbákejì abẹnugan tẹ́lẹ̀ rí Honourable Idris wá sì sọ ọ̀rọ̀ yìí láàkó ti ìgbìmọ̀ eléyìí tí ọ̀gbẹ́ni Saido Abdullahi jẹ́ alága rẹ̀ ṣe àbẹ̀wò sí gómìnà ìpínlẹ̀ Niger ọ̀gbẹ́ni Umar Bago ní ilé ìjọba nílùú Minna. aṣòfin láti ìpínlẹ̀ Plateau ṣàlàyé pé àbẹ̀wò ìgbìmọ̀ ọ̀hún sí ibùdó ìkẹ́rù náà tú àṣírí ipò tí iṣẹ́ àkànṣe náà wà. gómìnà ìpínlẹ̀ Kogi ọ̀gbẹ́ni Ahmed Ododo ti fìdí ìfarajìn ìṣèjọba rẹ̀ múlẹ̀ fún ìgbáyégbádùn àwọn ìṣẹ́fẹ̀yìntì pẹ̀lú ìdánilójú pé ìgbésẹ̀ ti ń lọ lọ́wọ́ láti rí dájú pé wọ́n san owó àjẹmọ́nú wọn fún wọn lóòrèkóòrè àti láti san àwọn owó tí wọ́n ti jẹ wọ́n tẹ́lẹ̀. gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ṣe sọ, àjọ tó ń rí sọ́rọ̀ owó ìfẹ̀yìntì lórílẹ̀‐èdè yìí PENCOM sọ pé gómìnà ọ̀hún jẹ́jẹ́ yìí lákò àbẹ̀wò tó ṣe sí ọ̀gá àgbà àjọ náà arábìnrin Ọmọlọ́lá Olówóràná. lákò àbẹ̀wò ọ̀hún, Òdòdó kí Olówóràná kú oríire lórí ìyànsípò rẹ̀ tó sì ní inú ìpínlẹ̀ Kogi dùn lọ́pọ̀lọpọ̀. àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ́ ń gbọ́ lọ́wọ́ láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. ìròyìn tẹ̀síwájú láìpẹ́. ìkànnì tó kọjá rẹ́kẹrẹ́kẹ́ Melody FM Ìbàdàn. níbo ló ń lọ. mo ń lọ kéde ọjà mi ní rédíò kan bẹ́ẹ̀ ni. níbo. má wulẹ̀ dákọ̀ má sunwó náà ibi táyé kọjú sí ni ó kọjú sí. polówó ọjà rẹ ní Melody 100.7 FM àtàjèrè ló sì máa ta. polówó ọjà ní Melody sanwó polówó ọjà sí Melody jẹ́ kí wọ́n lò ní Melody kọjá ló sì máa ta ní wàrà wàrà. ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa níléeṣẹ́ wa tó wà ní ojúlé kejì MB Mápàdérun Bódè Wàásìmí Báṣọ̀run Ìbàdàn. ẹ sì lè pè wá sórí ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ 0915 500 107 lẹ́ẹ̀kan sí 0915 500 107. bákan náà lẹ́tún lè kàn sí wa lórí àwọn ìtàkùn ayélujára wa @Melody 107 FM. àtàjèrè fún gbogbo ẹni tó bá polówó ọjà ní Melody 100.7 FM. ìkànnì tó kọjá rẹ́kẹrẹ́kẹ́ Melody FM Ìbàdàn. káàbọ̀ padà. àkójọpọ̀ ìròyìn tẹ̀síwájú.
lábala okòwò ẹ̀ka ìpèsè nǹkan lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà ti ń kárí bọ̀nà látàrí bí owó náírà tí ó ń yìnrìn ṣe ń ṣe àtúntò ẹ̀ka ọ̀hún káàkiri ilẹ̀ yìí. èyí wáyé níbàámu pẹ̀lú ààbọ̀ tuntun tí ó jẹyọ èyí tó yànnàná bí àdínkù ṣe dé bá bí àwọn iléeṣẹ́ tó ń pèsè nǹkan nílẹ̀ yìí ṣe ń gbára lé owó dọ́là tí wọ́n sì ti bẹ̀rẹ̀ sí ní wá àwọn ohun èlò ìpèsè nǹkan wọn lábẹ́lé. ìpinnu yìí wáyé lẹ́yìn ìgbésẹ̀ báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ yìí láti jẹ́ kí owó náírà lọ sókè èyí tó jẹ́ ara àfojúsùn ààrẹ bọ́lá tinubu láti jẹ́ kí ìdàgbàsókè wà àti láti fojú àwọn olùdókòwò mọ́ra. nílẹ̀ òkèèrè ìjì ńlá ń jà ní etídò ẹkùn ìlà oòrùn ilẹ̀ amẹ́ríkà tó sì jẹ́ èyí tí ó ń dúnkokò mọ́ ẹ̀mí. òjò ńlá tí ó ń wáyé látàrí ìjì burúkú yìí ti bẹ̀rẹ̀ sí ní rọ̀ ní ẹkùn ìlà oòrùn gúúsù bahamas àtàwọn erékùṣù míì lọ́lọ́kanjọ̀kan lórílẹ̀‐èdè ọ̀hún. lábala eré ìdárayá àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè nàìjíríà ló ti ṣe àṣeyege níbi ìdíje scrabble táwọn ọ̀dọ́ ilẹ̀ áfíríkà èyí tó tẹnubodò lánàá ní orílẹ̀‐èdè kenya. ikọ̀ ọmọ ilẹ̀ nàìjíríà ọ̀hún èyí tí captain Sufyan olójokun kó lọ tó jẹ́ àwọn tọ́jú orí wọn ò tí ì pé ọdún mọ́kàndínlógún àti ọdún márùndínlógún jáwé olúborí nínú ìdíje náà. ọmọ ilẹ̀ nàìjíríà kan Eliana Igbe gbé ipò kẹfà pẹ̀lú ìjáwé olúborí 12 tó sì jẹ́ pé Adrian Ngache ti ilẹ̀ Kenya ló gbé ipò karùn-ún.